Good morning. I am Husna, one of the OET trainers working in Jamaica International Academy. Today I am here to discuss regarding the OET writing session. So we can move on to the case note. And the case note is Mrs. Steffi William. So we can just go through the case note. First of all, you are Emily Ryan, charge nurse in emergency department, which means we are the writer. And the today's date is 17/10/2019. And regarding the patient details, the patient name is Mrs. Steffi William and the age is 35 years. So in every letter, we will first focus on the writing task. So we can read this writing task. Using the information given in the case note, write a referral letter to Mrs. Rosebell and their address is Consultant Gynecologist, John Street, Ekibin, to request an urgent consultation for further assessment and management. So ഈ ഒരു റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിന് നമുക്ക് എന്താ റീഡറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ എന്താ ലെറ്ററിൻ്റെ പർപ്പസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ദ അഡ്രസ് വിൽ ബി Mrs. Rosebell, Consultant Gynecologist, John Street and Ekibin. And the purpose of this letter is urgent consultation for further assessment and management. ഇതിൽ നമുക്ക് ഡൗട്ട് ആവേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല, ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ലെറ്ററിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്നല്ലേ. Next we are discussing the type of data in this letter, which means whether it is a relevant data or semi-relevant data or any relevant data for the reader. Look, so we can move on to this type of data. Okay, first of all, the presenting complaints, they are discussed, they are listed like case of decreased fetal movement, giddiness, gum bleeding, swelling over the gum, toothache, toothache which is on the upper molar since 1 week, tooth cavity and on the upper molar teeth. Okay, then they are listed the diagnosis. Lot of diagnoses are there in this section like gingivitis, GDM, which means gestational diabetes mellitus, and the patient's obstetrical score is also given here, which is G4, P1, L1, D0, A2S1 with the decreased fetal movement, and the patient is at 6 months of her pregnancy. And there is a question mark is there, which is indicating that the condition is not diagnosed. We are suspecting this particular condition for this patient. Query means suspected to have, or any it is possibly a fetal death. Okay, and next diagnosis anemia, and anemia which is confirmed by the blood report of HB with a 7. Okay, then the patient past medical histories are also given here. In 2014, which was her second pregnancy, the pregnancy was ectopic pregnancy, and the next thing is right tubectomy in 2014 due to tubal rupture, which means the patient underwent, or the patient management for this condition was right tubectomy. Okay, and the third one is one stillbirth on 7th month of her third pregnancy, and the next data is teeth braces since 2018 March, and next is preeclampsia noted during first pregnancy, and right wisdom tooth extraction in 2018, frequent mouth ulcer. So we have gone through the past medical history of this patient, and the family history is also listed here. The patient has family history of PCOD as well as hypertension, and the patient's grandfather died of Alzheimer's, and regarding this social history, she is living with her child in suburb. Okay, and the patient's husband is in abroad, and the patient has no support from her family, and she is also an unemployed woman, and the last data is the patient is alcoholic, and the alcoholic habit is increased during her third pregnancy. So ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഒരു കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനാണ്. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കൺഫേം ചെയ്യാം. സോ ഈ ഒരു ഒബ്സ്റ്റെട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗൈനക്കോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും റെലവൻറ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഡാറ്റാസ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ
ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന് റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു റീഡർ അറിയേണ്ട ഡാറ്റാസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്ന് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ദെൻ the patient is admitted here with a decreased fetal movement and the next data giddiness, gum bleeding and swelling over the gum. So ഈ giddiness and gum bleeding and swelling over the gum അതെന്താ ഇറലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ ആയിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ടൂത്ത് ഏക്ക്, അപ്പർ മോളാറിൽ ടൂത്ത് ഏക്ക് ഉണ്ട് ആൻഡ് ടൂത്ത് ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട്. സോ ഇത്രയും ഡാറ്റ ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇറലവൻ്റ് ആണ്. കാരണം the reader is a gynecologist. And regarding the diagnosis, first of all നമുക്ക് ജിഞ്ചിവൈറ്റിസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. കാരണം ജിഞ്ചിവൈറ്റിസ് ഇയാൾക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു ഡാറ്റ അല്ല. ദെൻ GDM അത് നമുക്ക് എഴുതാം. ജെസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന് അറിയേണ്ട ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റയാണ്. സോ GDM ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ആളുടെ ഒബ്സ്റ്റട്രിക്കൽ സ്കോർ, വി നീഡ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഒബ്സ്റ്റട്രിക്കൽ സ്കോർ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ദ മന്ത് ഓഫ് ദ പ്രഗ്നൻസി. She is a 6-month pregnant woman. And the query is fetal death and the patient has also diagnosed with anemia. So regarding all of this diagnosis, we need to find out which will be the diagnosis or the main medical issue for the patient. So in purpose paragraph, the 3 important things that we need to include in this letter or the purpose paragraph is main medical issue of the patient and the purpose of the letter and the patient full name. So purpose we have already found out that the urgent consultation for further assessment and management. So നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഈ ഒരു അർജൻറ്റ് കൺസൾട്ടേഷൻ ഫോർ ഫർദർ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് ഏത് കണ്ടീഷന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു അർജൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് നോക്കാം ഡയഗ്നോസിസിൽ. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ GDM എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും ഒരു അർജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷനല്ല. സോ അതായിരിക്കില്ല നമ്മുടെ മെയിൻ മെഡിക്കൽ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് അയാളുടെ ഒബ്സ്റ്റട്രിക്കൽ സ്കോർ ആണ്. സോ അതൊരിക്കലും ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് അല്ല. ദെൻ ഫീറ്റൽ ഡെത്ത്. സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ മെയിൻ മെഡിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഫോർ ദിസ് patient, which means suspected to have fetal death and she requires urgent consultation for further assessment and management. So നമ്മുടെ പേർപ്പസ് പാരഗ്രാഫിൽ വരേണ്ട പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ എന്താ നമുക്ക് പർപ്പസും ഓൾറെഡി കിട്ടി. എന്നാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫിലേക്കുള്ള ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫിലാക്കി വരേണ്ടത്. സോ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഫീറ്റൽ ഡെത്ത് സസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ഡിക്രീസ്ഡ് ഫീറ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു പ്രസൻറ്റിങ് കംപ്ലയിൻറ്റ് പേഷ്യൻ്റ് പ്രസൻറ്റഡ് വിത്ത് ഡിക്രീസ്ഡ് ഫീറ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റ്. എന്നിട്ട് എന്താ ആൾക്ക് GDM ഉണ്ട് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ആളുടെ ജസ്റ്റേഷണൽ സ്കോർ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ദെൻ അയാളുടെ മന്ത് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി 6 month പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൻ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ആ ഒരു സെയിം പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. സോ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് പ്രഗ്നൻസി, like in the social history, in social history we have mentioned that the patient is an alcoholic which was increased during her 3rd pregnancy. So we can also include this data in this first body paragraph. Okay, then ഇത്രയും കാര്യം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. സെയിം അനീമിയ ഓൾസോ വി ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദിസ് ഫസ്റ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ്. And in second body paragraph we can include the past medical and obstetrical history of the patient, which include patient had an ectopic pregnancy and right tubectomy, 1 stillbirth and preeclampsia in the first pregnancy. So these all are the past obstetrical history that we can include in the second body paragraph. Okay, and other histories are also there, like teeth braces and right wisdom tooth extraction and frequent mouth ulcer. It's completely irrelevant. That's I have already mentioned that we have writing this letter to a gynecologist, so it is irrelevant. Okay, then regarding the family history, the PCOD and hypertension, we can take this data is like a semi-relevant data because patient എന്താ hypertension patient ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഒരു പ്രിയക്ലാംസി ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അത് നമുക്ക് എന്താ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഫാമിലിയിലും ഹൈപ്പർ ടെൻഷനുള്ള ഒരാളാണ് എന്ന് നമുക്ക് എന്താ ഒരു സെമി റെലവൻറ്റ് ഡാറ്റയായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം.
അതേപോലെ തന്നെ PCOD ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് PCOD ഒരു സെമി റെലവൻറ്റ് ഡാറ്റ ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ലിവ്സ് വിത്ത് എ ചൈൽഡ് ഇൻ സബർ സെമി റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് നോ സപ്പോർട്ട് ഫ്രം അവർ ഫാമിലി ആൻഡ് അൺഎംപ്ലോയിഡ് ഹസ്ബൻഡ് ഇൻ അബ്രോഡ്. ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇറലവൻ്റ് ആയിട്ട് this will be an irrelevant data in this letter. Okay, till now we have discussed regarding the type of data in this letter. I hope it is clear for you. And അതിലെന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കാം. ആൻഡ് സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓവർവ്യൂ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊരു ഞാനൊരു മോഡൽ കാണിക്കാം. സോ അത് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം. ഡേറ്റ് ഏറ്റവും ബിഗിനിങ്ങിൽ നമുക്കിടാം, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും നമുക്കിടാം. രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് റീഡറിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ വരുവാണെങ്കിൽ മിസ്സിസ് റോസ്ബെൽ, അയാളുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ്, ജോൺ സ്ട്രീറ്റ് ആൻഡ് എക്കിബിൻ. And with one line gap we can include the date for this letter. The date will be 17/10/2019. And referral RE Mrs. Steffi William, age 35 or aged 35 or age 35 years. Okay, and the introduction paragraph or purpose paragraph will be requesting your attention to Mrs. Steffi William, who has suggestive symptoms of fetal demise. She requires urgent consultation for further assessment and management. So we have already listed the main medical issue for the patient, which means suggestive symptoms of fetal demise. Fetal death, we can also write it like a fetal demise. And the purpose of the letter, urgent consultation for further assessment and management. And in the first body paragraph, initially Mrs. William presented with a decreased fetal movement and giddiness. So the paragraph is begin with the complaints of the patient, presenting complaints of the patient, which is decreased fetal movement and giddiness. Okay, then examination revealed 6-month pregnancy with a gestational score of G4P1L1 D0 A2 S1. So like you can write it like any form. On examination, 6-month pregnancy with a gestational score so and so was noted. Then additionally GDM and anemia were noted on further evaluation. So we have listed all the diagnosis of the patient. And next thing is, please note that she consumes alcohol, which was increased during her third pregnancy. Okay, this is regarding the first body paragraph. And the second body paragraph will be like this. Mrs. William had preeclampsia, ectopic pregnancy and one stillbirth during her initial pregnancy. So a patient has preeclampsia in her first pregnancy, ectopic pregnancy in her second pregnancy, and stillbirth during her third pregnancy. Okay, so we can list like this on her initial pregnancies. Okay, then in addition, she had right tubectomy in 2014 due to tubal rupture. And we can also include the family history of PCOD as well as hypertension. The data will be like this, and has a family history of PCOD as well as hypertension. Okay, then we can move on to the recommendation paragraph. Hoping your expert evaluation and immediate intervention for Mrs. William to have definitive treatment and care. Okay, then kindly do the needful. Then the last, we can conclude the letter like this. With regards, Emily Ryan, registered nurse. The patient, the writer's name is Emily Ryan and the designation is charge nurse. Okay. So far we have discussed regarding this writing session, that's Mrs. Steffi William. I hope I had covered all the relevant information in this particular letter. And if you have any doubts in this letter,
You can leave me a message in this comment section, and I will be there to clarify your doubts, and thank you.